Saa 7 kamili saa za Afrika Mashariki, nikitumai kwamba mzima popote pale ulipo. Hujambo na karibu katika awamu hii ya Matukio Mtambuko. Mimi nafahamika kama Elizabeth Mtuku. Unawasiliana nasi kwa 22047 mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook na ukurasa wetu wa Twitter, ukurasa wangu binafsi L_Liza. Kumbuka siku zote mimi huwa nasema kauli yako inakubalika. Rais William Samoei Ruto amepigia upato mfumo wake wa uchumi wa bottom up, akisema kuwa utawezesha mwananchi wa kawaida kuinuka kiuchumi. Akihutubia Baraza Kuu la Umoja wa Kimataifa, kiongozi wa taifa vile aliangazia janga la corona, kilimo na umuhimu wa amani duniani. Kenya and the rest of Africa, like other developing nations, are in need of greater international partnership and cooperation to avert economic crisis in the wake of the pandemic. Developing countries, being heavily burdened by external debt servicing, run the risk of losing development gains due to the shocks inflicted by the pandemic and associated disruptions. I call upon global financial institutions and the international community to take urgent measures and release all existing financial instruments to provide much needed additional liquidity and secure better fiscal space for developing countries like Kenya to enhance social investment, support climate change adaptation and mitigation, and address security needs and resolve development financing challenges. The March 2022 landmark resolution of the 5th United Nations Environmental Assembly in Nairobi to end plastic pollution is a decisive signal to the world that the world is prepared and motivated to act on this menace. Kenya is committed to work closely with other nations to pursue legally binding instruments aimed at bringing an end to plastic pollution. As the host nation to UNEP and the UN Habitat, Kenya affirms that these critical United Nations agencies have an indispensable role in the promotion of environmental sustainability globally, as well as developing socially and environmentally sound and sustainable cities. Na naibu wa rais Rigathi Gachagua amezindua rasmi shehena ya kwanza ya mbolea ya bei nafuu hapa jijini Nairobi, shughuli ya kusambaza mbolea hiyo ikitarajiwa kuanza rasmi kote nchini. Now it is official that the DAP will be taken to the various places that the representatives are saying. Due to its potential, immediate and profound impact on agricultural productivity in the medium term as well as in the long term. In this regard, that one of our first pronouncements was to lower fertilizer prices to set the pace for the implementation of this intervention, dubbed the Fertilizer Subsidy Program. The National Treasury has already availed 3.55 billion towards this intervention. Under this program, the government, through the National Cereals and Produce Board, will make available 1.4 million bags of 50 kg of fertilizer to farmers during the ongoing short rains season at the prices as stipulated here below. The new cost of DAP will be 3,500 from nearly 7,000. The price of CAN will be 2,875. The cost of urea, again, that was way beyond 7,000, will be 3,500. NPK, 3,275. MOP, 1,775. While sulfate of ammonia will be 2,220.
Namna kikao cha kutoa mwongozo kwa maseneta kimeingia siku ya 4 hii leo, huku waziri wa fedha Ukuru Yatan akihutubia kikao hicho. Mwanahabari wetu Willy Dennis Njiru yupo katika eneo la Naivasha na sasa anaungana na simu Basha kutupasha mengi zaidi kuhusiana na kikao hicho. Iwapo unanipata Dennis, ni kipi ambacho kimejiri haswa kuhusiana na hotuba yake waziri Yatani na zaidi kuhusiana na maseneta wenyewe? Naam, asanti sana. Siku ya 4 hivi leo Liz, tuko mbashara kutoka eneo hili la Naivasha, ambapo jinsi ulivyotangulia kueleza watazamaji wetu, ni siku ya 4 yenye kikao kilicho sheheni mafunzo sihaba kwa wengi wa maseneta, ambao vile vile wamekuwa naye waziri wa fedha Ukuru Yatani, ambaye pia ameweza kuwaelezea mambo kadhaa wa kadha. Ikumbuko kwamba kikao chote hiki kimesheheni masuala mengi yanayozunguka hela, na waziri Yatani amekuwa hapa ili kusimulia mawili matatu, lakini tunaye seneta wa Embu bwana Alexander Mundigi, ambaye tumeungana naye kwa sasa ili akaweze kutueleza mawili matatu kuhusiana na kile ambacho wameweza kujifunza hapa ndani na hali ikoje. Mustakabali wa mkutano huu utakuwa vipi? Kiongozi, karibia tueleze mambo ikoje kwa sasa hapa. Mimi naitwa Alexander Mundigi, senator wa Embu County, chama ni DP Kenya Kwanza, lakini mambo ile iko hapa mazuri, hakuna mambo ya chama, ni mambo ya maseneta wote wamechaguliwa na wale wamepatiwa viti karibu senators 67, na masomo ni mazuri kutoka siku ile tulikuja mpaka siku ya leo, na tutamaliza siku ya Jumamosi ama Jumapili. Siku ya leo tulikuwa na mgeni ambaye ni yule mweka asina, na ndio sasa anaendelea kufunza sisi na kuulizwa maswali, lakini mambo ya maajabu ni kuwa mambo imesanganyika, kwa sababu maswali yake na Senator Mbero Okelo na governor ambaye mwingine wa kutoka Nandi ambaye ako hapa, maswali ni mangumu na mambo ya kuwa watu wanaelewa ni kama kisungumukuti. Mambo ile inaendelea ni kuulizwa mambo ya hospitali, kwa nini aswa hospitali zote hakuna mandawa na unakuta madaktari walipwi, kama hospitali ambaye ni ya Embu County imekuwa ni shinda na imekuwa ni kishinjio ya kila mwananchi akiwa mgonjwa anakuwa akienda pale ni hali akufia nyumbani kuliko kwenda kufia hospitalini miaka iliyopita. Na majibu yake ni imekuwa watu wanasema kuna sheria ya kuwa pesa zote yote ile inakotwa na hospitali huwa inatumwa zote kwa national government, lakini sasa akasema kuna kazi ya maseneta ambaye inafaa ifanywe as a matter of emergency, ndio iweze kupandirisha, ndio ile pesa inakotwa pale kwa hospitali iwe ikitumika kwa kila county. Mambo ingine ameendelea kusungumuza ni mambo ambaye ya pesa ya CDF ambaye tuko na shinda nayo, ambaye saa hii anasema kama sheria kujuzi kulisemekana imetemwa nje ati MPs wafai kupata hizo hela, pia ni kisungumukuti imelete shinda na mambo ya maajabu, na pia inaonekana ni mambo ya kupigana, mambo ya MP na mambo ya governor na mambo ya senator. Ingine imesungumuziwa ni mambo inakuanji kazi senator anafaa aende masinani na ana hela ya kwenda kufanya investigation, na yeye dakika ya mwisho ndio anafaa aende akaimpeach governor. Sasa ikasemekana ana hela, kwa hiyo sasa unakuta kuna shinda ya senator, kuna shinda ya governor na kuna shinda ya MP. Ni kama kulingana masomo yote ile tumesoma, tumeelimishwa ni kama senator ndio kila kitu katika Kenya mzima, lakini tukifika mambo ya kufanya kazi hakuna pahali ya kwenda kufanya kazi. Sasa kwa haya mtafanya kitu gani ili kuhakikisha kwamba mambo haya yamelainishwa? Sasa hiyo mambo mpaka ilainike kabisa, kwa sababu senator ndio upper house na ndio mwenye kila kitu. Kwa hiyo mpaka itapindi sisi maseneta tukae chini tuweze kupandilisha sheria zingine, ndio tuweze kuwa na umaarufu ya kwenda kuangalia miradi kule masinani, kwa sababu unakuta sisi kama sasa
unakuta hatuwezi kuruhusiwa na magavana kwenda kule mashinani kwa sababu inaonekana kuna mambo ya gavana na MCA. Kwa hiyo sisi itapindi tupandishe kipengele fulani ndio tuweze kuwa sisi tuna oversight kila kitu, ndio tuweze kusaidia devolution isiweze kuisha. Kuna baadhi ya maseneta ambao wako hapa na awali walikuwa wao ndio magavana, sasa wanachapa ngoma tofauti na walivyokuwa kichapa. Sijui hili linatokana na kwamba sasa wako maseneta wanataka nguvu zielekee upande wao. Sasa ile vita iko hapa katika hii elimu ya siku ya wiki hii ni mambo ya kushindwa inaendelea nje katika ulimwenguni, kwa sababu inaonekana tukiendelea ile hivyo ule mtu ataumia ni mwananchi, kwa sababu unakuta wale magavana walikuwa wakiwa magavana wakati walikuwa na sapa senator, saa hii kwa kipindi ya miaka 10 sasa wamerudi kwa senator. Sasa wakirudi kwa senator sasa watuambia hatukujua kama sisi tutakuwa maseneta. Sasa inakuwa sasa unakuta inakuwa ni kisungumukuti. Kwa hivyo kama mwananchi Mungu anaweza kuja asaidie mwananchi, tayari mwananchi ataendelea kuumia kama mambo ingine haitaweza kuwa ya kupandishwa vipengele vingine. Ndio kama ni MP awe na power zake za sub county, kama ni governor awe na power zake, lakini mtu anaitwa senator ndio mwenye kila kitu aweze kuwa na pesa ya kwenda masinani kufanya investigation ama kuangalia. Kwa hivyo ni mambo ya kupigana tu. Unasikia governor ule amemaliza miaka 10 anasema I wish I knew. Ule sahi ule ako senator anataka kwenda pale. Kwa hiyo sasa imekuwa ni mambo ya kisungumuti, haiwezi elekea inaenda. Tukimalizia mwisho wa kikao kutakuwa na maelewano na Mkenya atarajie nini? Matarajio ni Mkenya anatarajia mambo mazuri. Kwa hiyo sasa ni kuwa sisi senator sasa, kwa sababu ni hapa house na ile serikali ambaye ni ya William Ruto na deputy wake wana support senator iwe hapa house, itapindi tuangalie mambo ya sheria ndio tuweze kuona tutaokoa uchumi wa Kenya namna gani na mambo tutaokoa devolution namna gani, kwa sababu devolution at the end of the day tunaona inafanya kazi kuliko ile mambo ya zamani. Asante sana. Ni mimi Alexander Munyimundigi, senator wa Embu County. Mbarikiwe sana. Asante. Mwenzangu Liz Mutuko ukiwa studioni, huyo ni seneta wa Embu bwana Alexander Mundigi ambaye kwa sasa amesimulia mengi tu ambayo yanaendelea kikaoni humu. Wakenya wakitarajiwa kwamba kutakuwa na maelewano mwisho wa kuisha, lakini cha muhimu ni kujua kwamba sheria ni msumeno unakata mbele na nyuma. Waliokuwa magavana sasa ni maseneta na sasa wanasema msumeno unakata kwa upande mwingine, na wangetaka sheria ikaweze kulegezwa kidogo ili kuweza kuwafaa. Yote haya tutaweza kuyachanganua jinsi yanavyojiri kwenye vikao za baadaye, tukisubiri siku ya mwisho ya kikao tuone ikiwa Mkenya ndiye wa kufaidika ama ni baadhi ya viongozi. Lakini kutoka kwangu hapa mjini Naivasha na kurejeshea majembe Liz Mutuko studioni ili ukaweze kutuvukisha hadi upande mwingine wa Safari Park. Kwako Liz. Willy Dennis kutoka pale Naivasha. Tumesikia maseneta kutoka upande huo wanataka wapate mgao wa ustawi wa maeneo bunge, na kwa wakati huu ni county, manake kulingana na wao hawana bajeti, na hivyo basi hii nafasi kidogo inakuwa mushkili wakati ambapo wanarejea kwa wananchi na haswa katika huduma mbalimbali. Lakini tutakuwa tukijifahamisha baadaye shughuli za maseneta kutoka kwake Willis kutoka eneo hilo la Naivasha. Lakini tungevuka moja kwa moja na kuingia kaunti hii Nairobi ambapo wabunge vile vile wanaendelea kupokea mafunzo kuhusiana na shughuli za bunge na haswa bunge lile la kitaifa, na baadaye tutakuwa tukijumuika na mwanahabari wetu Apollo Kamau ambaye amekuwa akikita kambi kutoka katika eneo hilo. Lakini katika masuala ya afya ni wanaume 500 pekee wanaotumia mbinu za upangaji uzazi nchini kila mwaka, ikilinganishwa na takriban milioni 5 ya wanawake. Haya ni kwa mujibu wa Wizara ya Afya inayosema kuwa ni dhana potovu za jamii na ni mojawapo ya mambo yanayochangia takwimu hiyo. Wizara hiyo vile vile ikisema kuwa idadi ya watu wanaozuru vituo vya afya kutafuta huduma za upangaji uzazi ilipungua kwa 500,000 kati ya mwaka 2020 na mwaka 2021. So, I know you have been meeting before as health journalists, but we used our data and then you represent it wrongly. So that is where then we should need to converge and appreciate that the two sides come to understand why perhaps
they were not as fast in giving information as perhaps I would have wanted. Some of you like Washila, if you have 2 kids and maybe you're 25 or 22 or 23, how many years of productive life do you have? You have another 20 years minimum or 30 years of reproduction. So what do you use? Do you want to go for 5-year method 6 times, or you go for BTL, or you ask Mzee aende? In fact, the Mzee will have been much more effective because we don't grace from the same. It will be much more effective, but African men tumekata. So that's a hard nut to crack. Drop of about 400, close to 500,000 actually, visits to health facilities for family planning services in the year 2021-2022. We are now on the upward trend, but not as much as we would anticipate. We still continue to work with the county governments to ensure that, and partners to ensure that we regain the gains that we had done prior to COVID-19. Namna kaunti ya Murang'a imezindua operesheni ya kuchunguza madeni yaliyoachwa na serikali ya zamani katika kaunti hiyo. Gavana wa kaunti ya Murang'a Irungu Kang'ata alibuni jopo ambalo wanachama wake wanachunguza chimbuko la deni ya zaidi ya shilingi bilioni 2 iliyoachwa na serikali ya gavana wa zamani Mwangi wa Iria. We need to investigate whether our payroll has what we call fake and or ghost workers. For the 4,000, we pay 4 billion per annum. That takes almost 50% of our entire government capitation, which is against the law. The law says we should only pay to a maximum of 35%, and 65% should go to development. And definitely that's the reason we wanted to check and ensure we are doing things as per the law. Tukisalia katika masuala ambayo yanafungamana na masuala ya ugatuzi, ni kuwa gavana wa kaunti ya Embu Cecily Mbarire amezuru hospitali ya Runyenjes ili kukagua na kutathmini hali ya afya katika kaunti hiyo. Katika ziara yake, gavana Mbarire ameangazia utendakazi wa wahudumu wa afya pamoja na huduma zinazotolewa kwa wakazi. Emmanuel Haemba na uketo wa habari hiyo. Gavana wa kaunti ya Embu Cecily Mbarire hii leo amezuru vituo vya afya vya kaunti hiyo ili kutathmini hali ya mambo. First, we are on a needs assessment. We want to see how the hospital is operating, because we are keen to turn around the operations of especially level 5 and level 4 hospitals. Akizungumza alipozuru hospitali ya Runyenjes, Mbarire amesema utawala wake upo tayari kuimarisha huduma za afya kwa wakazi. So we wanted to know what challenges they might be having, what we need to do in the short term, medium term and long term in terms of getting the hospital running all over again. Mbarire aidha aliwapongeza wahudumu wa hospitali ya Runyenjes kwa kutoa huduma bora za afya kwa wakazi. We are happy that upon supplies of drugs and non-pharmaceuticals, the hospital is now coming back to life, more to speak, so that we are able now to take care of patients. When they come, they can be able to get some medication. Kulingana na Mbarire, changamoto zinazokumba hospitali hizo ni ndogo na zinaweza kusuluhishwa kwa wakati ili kuimarisha utendakazi wake. We also went to theater, and the biggest challenge they have is that they have a backup generator which they need anytime they are doing any surgery, which is right now not serviced and has no fuel. Simple things. So those are the things we'll be looking at, seeing how we are going to make the hospital operational. Kwa sasa Mbarire anasema lengo lake kuu ni kuajiri madaktari wengi zaidi ili kuchukua nafasi ya wale ambao nafasi zao hazijajazwa baada ya kustaafu, pamoja na kuhakikisha huduma za afya zinaendeshwa kwa njia dijitali, huku akiahidi kununua tarakilishi mpya katika hospitali hizo. Kwa lack of adequate staff, we see how we can especially replace the ones that have retired over the past 1 year as a matter of urgency, and then get the hospital up and running. Haemba Emmanuel, TV 47.
Emmanuel. Na shirika moja lisilo la kiserikali la Amret chini ya mradi wa USAID Tujitegemee likishirikiana na mashirika mbalimbali pamoja na serikali ya kaunti ya Mombasa limeendelea kutoa hamasisho hasa kwa jamii, hususan vijana wa kike ambao wapo katika hatari ya kuambukizwa virusi vya ukimwi. Kwa sasa tunajumuika na mwanahabari wetu Patunila Goren kutoka kaunti ya Mombasa. Hujambo Patunila, iwapo unanipata, wakazi wanalipi la kusema kuhusiana na masuala ya afya, haswa maambukizi ya virusi vya ukimwi? Mwenza Liz Mtuku na kupata vizuri sana, na ulivyotanguliza kutoka hapa kaunti ya Mombasa ni kuwa siku ya leo mashirika mbalimbali yakiongozwa na shirika la Amret pamoja na USAID chini ya huo mradi ambao uliweza kusema wajitegemee umeweza kuandaa maso kwa watoto wa kike ili kuweza tu kuhamasisha dhidi ya virusi vya ukimwi. Na kusema tu Liz ni kuwa ripoti ya virusi nchini ambayo iliweza kutolewa mwaka wa 2018 iliweza kuiweka kaunti ya Mombasa miongoni mwa kaunti nyingine 7 ambazo pia zilikuwa katika hali ya hatari ya maambukizi ya ukimwi, ikiweka 4.1% ya vijana kati ya miaka 15 na 24 katika hali ya hatari ya kuweza kuambukizwa virusi hivyo. Na basi ni moja ya njia ambazo mashirika mbalimbali ya kijamii yasiyo ya serikali na pia ushirikiano wa kaunti ya Mombasa kuweza kuandaa hamasa tofauti katika maeneo tofauti ya kaunti hii ya Mombasa kuweza kuhamasisha watoto wa kike na vijana kwa jumla. Lakini kwa sasa nitakuwa naungana na kiongozi wa mradi huu wa USAID Jitegemee aweze tu kutueleza ni mikakati ipi ambayo wameweza kuweka, manake nafahamu pia vijana wamekuwa wakilipiwa karo, wale ambao wanarudi shuleni, pia mafunzo ya biashara, mafunzo ya jinsi wanaweza kujitunza wenyewe kuhakikisha kuwa hawaambukizwi virusi hivyo na wanapata ufahamu huo. Basi wacha nizungumze na kiongozi wa mradi aweze kutueleza ni mikakati gani ambayo mmeweza kuweka, tanguliza na majina na utueleze tu kwa kifupi pia kuhusiana na mradi huu. Asante sana. Mimi naitwa Juma Motsefu, mimi ndio chief of party wa huu mradi ama msimamizi wa huu mradi ambao tunaofanya hapa Mombasa. Malengo yetu si mengi lakini ni makubwa, ni kupunguza uwezekano wa wasichana kupata virusi vya ukimwi. Hiyo ndio lengo letu kubwa, na shughuli kama ya leo ipo ili kuwapatia wasichana ama watoto wa kike nafasi ya kukuza talanta zao, nafasi pia ya kupata ujumbe na kuhamasishana kuhusu kuepuka kuambukizwa virusi vya ukimwi, kuolewa mapema, kupata mimba za mapema. Kwa ufupi ni fursa kwa wao kuonyesha wamefunzwa nini katika mradi wetu ama katika mradi wao, including kwamba kuna wengine wamefundishwa maneno ya kutengeneza kama keki, biashara za keki. Wameanzisha miradi yao ya kutengeneza zana tofauti ambazo wanaziuza ili wapate mapato ambayo wanatumia kukidhi mahitaji yao. Na labda tu niweze kuuliza kuwa 4.1% kwa ile ripoti ambayo tuko nayo, na tunajua kuwa ripoti nyingine ambayo inatoka baada ya miaka 4, tunatarajia kuwa mwaka huu kutakuwa na ripoti hiyo. Hizi juhudi ambazo mmeweza kuweka katika maeneo tofauti ya kaunti hii, mnaona kuwa yataweza kuhakikisha kuwa 4% hii imeweza kurudi chini? Kwa kweli mipango ama interventions ambazo tunafanya ni interventions ambazo zimekuwa proven kuwa na usawa ama kuleta mafanikio katika wale wanaopata ile intervention. Kwa hivyo kwa kifupi tu namaanisha kwamba ile interventions tunazozifanya zinaweza kupata matokeo mazuri, na mpaka sasa takwimu tulizoko nazo sisi zinaonyesha kwamba wasichana ambao enroll katika mradi wetu hakuna hata mmoja ambaye ameambukizwa ukimwi katika ule muda ambao tumeoperate. Kwa hivyo kwa kipengele hicho peke yake inamaanisha kwamba mradi unaelekea kufanikiwa ama kuna ufanisi kutokana na interventions ambazo tunafanya. Shukran sana. Labda niweze tu kusema na wale ambao wameweza kufaidi na mradi huu, tanguliza na majina, utueleze umefaidi vipi? Majina yangu kamili ni Hadija Siraj.
Alhamdulillah, for the time being nimekuwa kwenye mradi, nimefaidika from primary, nimepata bursary, secondary bursaries. Nilipomaliza wakanisomesha, nikaanza mradi wangu kama makeup artist, mfanya biashara. Mpaka sasa najiendeleza vizuri, na kando na kuwa ameshakusomesha bado anakufuatilizia waone vile unavyoendelea. Ukiwa na matatizo uje ujieleze, wazidi kukusaidia. Huu mradi ni mzuri sana na unakupa uweledi zaidi ya maisha yako kuendeleza vako. Shukran sana. Labda tu kwa kifupi tueleze wito ambao ungewapa wa vijana ambao wako kule nje wajijua ufahamu wa mambo kama kuambukizwa virusi. Labda tu wito wako kwa vijana, naomba uweze kutazama ile kamera ambayo iko kule. Okay, kwa majina naitwa Mariam. I'm a beneficiary of USAID wakiungana na AMOT. Personally, wameweza kunipata basari zao, wamenisomesha from form 1 to form 4. Na after that wamenisaidia, wamenipeleka college. I'm a makeup artist right now. Nimeweza kufungua biashara yangu. I have a beauty spa at Shikedabu, and I'm a community leader. So I'd urge vijana wote ambao wanaona like there's no need ama wazazi wamewakatiza kuendelea na masomo yao after primary ama kuna ukosefu wa money shortage you get. So I'd prefer wajiunge na shirika hili so that waendelee na masomo yao, because no one if God says yes, I guess no one can say no. Shukran sana. Liz Mtuku, kama ulivyosikiza tu ni baadhi ya wale ambao pia wameweza kunufaika na mradi huu, wakiwahimiza vijana waweze kujitokeza ili kuweza kupata elimu ya bure, waweze kupata hamaso ya kuweza kujua tu ni vipi waweza kujizuia kutopata virusi vya ukimwi, na pia wale ambao wameweza kukosa tamaa ya kuendelea na maisha pia wanapata tu manufaa na wanapata ile ambayo tunaita ile advice kwa kimombo nitasema, waweze kupata na pia wanaendelea na maisha yao. Na ni taarifa ambayo tutaendelea kuiangazia tukijua kuwa kaunti ya Mombasa ina sehemu nyingi ambayo watoto wa kike wanaendelea kutaabika na kutopata manufaa ama kutopata ile elimu ya kutosha, na pia tutaendelea tu kufuatilizia taarifa hiyo kwa kina. Liz, kwako studioni. Nila kwa taarifa hiyo. Bila shaka baadaye tutakuwa tukisikia mengi katika taarifa zetu kuhusiana na mradi huo na mashirika hayo ya kijamii yale ambayo watakuwa wameyafikia. Lakini tukisonga kwingine, ni kwa takriban familia 66,788 kutoka kaunti ya Meru zinakabiliwa na baa la njaa, swala ambalo linatishia kulemaza shughuli za masomo eneo hilo. Mwanahabari wetu John Javarkiania amezungumza na wadau kutoka shirika la Msalaba Mwekundu kuhusiana swala hili ambalo linazidi kulemaza shughuli za kaunti hiyo. Hujambo Javar kutoka huko Meru, unaweza kutuelezea mengi kuhusiana na shughuli hii na baa la njaa haswa ambao utakuwa ukizungumza nao? Nama, asante sana na kupata vyema hapa katika kaunti ya Meru, na bila shaka kama ulivyotaarifu hapo awali ni kwamba kaunti hii ya Meru ni mojawapo ya kaunti ambazo zimeweza kukumbwa na janga la njaa pamoja pia na ukame, huku wanafunzi pamoja pia na wenyeji kutoka kaunti hii ya Meru wakionekana kuathirika pakubwa kutokana pia na kiangazi hiki, huku pia ikilemaza shughuli mbalimbali za masomo. Na bila shaka nimeweza kutembea na kuweza kukutana pia na baadhi tu ya wadau kutoka shirika la Msalaba Mwekundu ambaye pia niko naye hapa ili aweze kutuelezea ni kipi labda wanachokifanya kuhakikisha ya kwamba familia nyingi ambazo zinazidi kuathirika zinapata afueni. Kwanza karibu tena sana katika TV47. Unaweza tuelezea majina yako na labda ili swala la njaa na ukame katika kaunti ya Meru limefikia wapi? Asante sana. Kwa majina naitwa Dennis Were. Mimi ni county coordinator wa Kenya Red Cross Meru. Wakati huu tunasaidia katika janga hili la ukame ambalo limetokea na limekumba kaunti hii haswa, na kama shirika la Msalaba Mwekundu tunaendelea kushirikiana na serikali kuu na serikali ya gatuzi kuweza kuhakikisha kwamba tunaokoa maisha na tunasaidia wananchi wetu.
Naam. Tumeshuhudia kwamba kaunti ya Meru imekumbwa na kiangazi kwa muda mrefu kutokana pia na kukosa mvua ya kutosha. Labda ni maeneo gani ambayo yameweza kuathirika na ni lipi labda sasa mnalolifanya angalau kuweza kushirikiana pia na serikali kutatua hali hii? Asante sana. Asante. Kama shirika la Msalaba Mwekundu, ukiangalia vizuri kulingana na ile data ambayo tunapokea na data ambayo si wenyewe kama shirika la Msalaba Mwekundu tuko nayo, sehemu kuu ambayo imeathirika kabisa kutokana na janga hili la ukame ni Mtuati sub county. Kuna Buuri East, Buuri West, tuko na Tigania East, tuko na Tigania West, na tuko pia na Igembe Central. Lakini kulingana na sisi na kulingana na ile information tunapata kutoka na wale tunashirikiana na wao kama NDMA, tumeangalia kwamba Mtuati sub county iko affected sana. Kwa hivyo kama shirika la Msalaba Mwekundu tulianza na kusaidia upande ule wa hii kaunti yetu ya Meru. Kwa hivyo kuanzia mwezi wa 5 tuliweza kuanza mradi ambao tunaita ni cash transfer program. Cash transfer program ni mradi ambao tunashirikiana kama sisi shirika la Msalaba Mwekundu na muhisani ambaye amejitokeza anaitwa CBM Global. So CBM Global ni muhisani ambaye tunashirikiana na yeye kuweza kusaidia wananchi wetu. Kwa hivyo kwa sasa tulianza na kutuma pesa ambayo ni 5,747 kuweza kusaidia wananchi. Kwa hivyo tunatuma kila mwezi. Tulianza kutuma mwezi wa 5 na tumewatumia kwa miezi 3, mwezi wa 5, wa 6 na wa 7. Na kwa hivyo tunaangalia zile resources ambazo tuko nazo kama shirika la Msalaba Mwekundu tukishirikiana na CBM Global kuweza kufikia wananchi wengi. Na pia tumeweza kufanya cash transfer program na tukagundua kwamba kuna wale pia hawana uwezo ya kuweza kupokea ile msaada tunatoa kutokana na pesa ambayo tunapeana. Kwa hivyo tumeamua kama shirika la Msalaba Mwekundu kuweza kupeana chakula pia. Kwa hivyo ukiangalia huu mwezi, wiki 2 ambazo zimepita, tuliweza kupeana chakula sehemu hile ya Mtuati sub county, tukaweza kufikia nyumba 150, 150 households. Kwa hivyo hizi ndo nyumba ambazo tuliamua kuzitarget kuweza kusaidiana aswa tukishirikiana na serikali kuu, ambapo tulikuwa na ACC wa upande ule na DCC wa upande ule kuweza kusaidia wananchi wetu. Ndio. Labda tukimalizia, ili swala labda linaathiri jamii gani pamoja, labda kwa sababu tunafahamu kuna mifugo pia wanaangamia, watoto pia wanakosa kwenda shule, ili linatatuliwa vipi? Kwa sasa ukiangalia, tukisema shirika la Msalaba Mwekundu linasaidia, tunaamini sisi kama shirika kwamba janga hili likitokea la ukame, si kila mtu ataathirika. Kuna wale ndugu zetu wanaoishi na sisi katika jamii ambao wanaathirika zaidi. Kwa hivyo kama shirika tuliamua kuanza na wale ndugu zetu wanaishi na ulemavu. Manake unaelewa kwamba kama kuna janga hili wataathirika zaidi. Kwa hivyo wale wamefaidika na ule mradi wa cash transfer na chakula, aswa ni wale wanaishi na ulemavu, tumeweza kuwafikia. Pia kuna wale wanaoishi na zile nyumba ambazo hazina mama, hazina baba, hizo ndo nyumba ambazo zimeathirika. Kuna wale tunahitaji pia kufikia ambao kwamba ni tunasema ni wale wanaishi na chronic conditions, labda ni wagonjwa, huenda wakaathirika zaidi. Kwa hivyo tunawafikia kama shirika. Naam. Asante sana kwa kuzungumza na TV47. Naam, ni shirika mmoja ama mdau kutoka shirika hili la Msalaba Mwekundu akituchorea taswira kamili ya kile ambacho kinachojiri katika kaunti ya Meru kutokana pia na janga la njaa na ukame. Kikubwa ni kwamba wananchi na maeneo ambao wameweza kutembea wanahisi ya kwamba wameweza kutelekezwa sana, na hivyo basi serikali inafaa kujukumika na kuhakikisha kwamba wale ambao wanaangamia wanapata suluhu na kuweza kuleta shibe katika maeneo hayo. Kwa sasa sina la ziada. Mimi naitwa John Javakiania kutoka kaunti ya Meru.
Asante sana Javar kutoka kaunti hiyo ya Meru, na bila shaka hiyo jana tulisikia viongozi mbalimbali wakiwa wanataka janga hili la baa la njaa kuweza kutangazwa kama janga la kitaifa, ikizingatiwa kuwa maeneo zaidi yanaendelea kukabiliana na changamoto hiyo. Lakini kabla sijachukua mapumziko haya, Paul Ogega anasema tuliwatuma kufanya kazi, hao ni wabunge na maseneta ama wabunge wa bunge la 13 wanaambiwa na ye Ogeta walitumwa kufanya kazi wala sio kutafuta mamlaka na vyo vingine. Lakini mpenzi mtazamaji, ni wakati wa kuchukua mapumziko kidogo. Usicheze mbali, maana taarifa zaidi zipo. You are watching TV 47. Disability is not only limited to physical disorder, but also mental issue. From depression. I was under depression for like 2 years. Bipolar. Bipolar disorder is a mood disorder. And even suicidal thoughts. When I was just about to hang myself, a certain voice just talked to me, and I believe that was God. I tried suicide more than 6 times. Beyond the Limit has gone beyond its limit to find answers so as to help everyone go through life with ease. Join Muthoni Maina every Saturday at 7:30 p.m. Starting this September at 8:30 p.m. on Tuesday, The Realtor brings it all to perspective. We identify a property, discuss and demonstrate the journey towards ownership. Professionals who have integrity, and from their catalog you can easily read that these are professionals who are able to deliver. Everywhere you go, you have to up your games, you have to go with the trends. Not forgetting the margins as well as the risks that come along. The runaway prices of the land. We are saying that it's something that we can never go without mentioning. Any developer will not go without mentioning price of land. Don't miss out. Do you want the latest news on farming? We've got the WikiLeaks for you. Get it? No? Well, okay. Every week, we give you insights on different farms, from crop farming to animal keeping. They're very hardy insects, yeah? The larvae is a very hardy insect. We look forward to having an optimum production in maybe about 5 years. Yes. Oh. Yeah. So we plant every week and we harvest every week. Join Violet Njoki every Sunday at 6:30 p.m. as we skooma the wiki. It's not all the time you have to read your farm. Sometimes it's of benefit. Karibu tena mpenzi mtazamaji. Idadi ya watu wanaougua ugonjwa wa macho katika kaunti ya Elgeyo Marakwet imeendelea kuongezeka kila uchao, huku zaidi ya watu 600 wakizuru kliniki za macho kila wiki eneo hilo kutafuta huduma za macho. Laki Hiriano na ukito wa habari hiyo. Idadi kubwa ya wakazi wa kaunti ya Elgeyo Marakwet wameathirika na ugonjwa wa macho. Wasimamizi wa hospitali hii ya Iten inayohudumia wagonjwa wa macho wanasema kuwa idadi kubwa ya wakazi hutembelea hospitali hii kupata matibabu ya macho. Zaidi ya watu 600 huzuru kliniki hii ya macho kila wiki. Kwa mujibu wa meneja wa shirika la Operation Eyesight Universal humu nchini Alice Mwangi, baadhi ya wakazi kutoka kaunti hii wanaugua magonjwa ya macho ambayo yanaweza tibiwa. One of the issues that our community is suffering from is that some of them are not aware that they suffer from eye health, or they have eye conditions
and they don't know where to get the services. So we go down to the community and train the community health volunteers to move from door to door to screen for eye conditions and refer the patients to this new eye unit. Currently, we have seen a lot of improvement in terms of workload. Before, we were talking of 300 patients per week, and now we've doubled the number. We are talking over 600 patients are seen. Kutokana na hali hii, wamezindua ujenzi wa chumba maalum cha kutibu macho ambacho kitawagharimu shilingi milioni 7.9 ikiwa njia mojawapo ya kudhibiti maradhi ya macho. Aidha, mpango huo unapaniwa kukamilika kwa miezi 3 ijayo ili kupunguza visa vya maradhi ya macho kaunti ya Elgeyo Marakwet. With this kind of eye unit, our community does not need to become blind because all the services that are required can be found here. The construction will commence. We just discussed with the county government here. We need to do some preliminary preparations, but in the next 3 weeks, the works will have started. It's going to cost 7.9 million Kenya shillings, and within the next 3 months, once construction has commenced, we should be able to hand over the theatre to the county government. Nikiarifia TV47, naitwa Lucky Heriano. Asante sana Lucky. Na hali ya sintofahamu inaendelea kushuhudiwa katika chuo cha kiufundi cha Kenya Coast National Polytechnic baada ya mmoja wa wanafunzi katika shule hiyo kuvamiwa na genge la majambazi na kujeruhiwa baada ya kudungwa kisu tumboni. Wanafunzi hao wanaendeleza maandamano na kushurutisha idara ya usalama kuimarisha usalama katika eneo la shule hiyo ambayo ipo katika wadi ya Tononoka, eneo bunge la Mvita. Hata hivyo, kikosi cha usalama kikiongozwa na kamanda wa polisi wa gatuzi ndogo la Mvita Maxwell Ogoro kimeahidi kuongeza maafisa zaidi kuhakikisha usalama wa wanafunzi. Polisi wanaonekana wakati mtu anauliza haki peke yake. Hospitali badala wa mwage wa dawa na madaktari tunamwagiwa polisi hospitali. What is this? Hii ni mambo gani? Tukitaka kuaddress shida zetu tunabaniwa. Tunaambiwa turudi kwa shule. Shule ni kwenye tutaadress nani? We need an alarm to be raised due to insecurity issues to my students, or else we'll go to the roads. Hatutachoka kuandamana. You know the comrades' power, that comrades' power is next to God's power. With the heightened state of insecurity where we have our students suffering, our students being aimed when they are coming in the morning for studies or late in the evening, because our programs here run from 7 all the way to 8 o'clock in the evening because of the stretch of the programs that we have. And therefore, we have always reported these cases to the police station that is nearby here. We have always informed the DCC, the OCS, the OCPD, and most of the time, even after informing them, you realize that our students continue to be threatened and continue to suffer violence in the hands of some of the hooligans that are around this community. We are going to add more security personnel on patrol to beef up the support you are getting from Tononoka Police Station. We will be covering all those roads which you are passing. We will make sure that we get rid out of these young upcoming criminals, so that you are safe wherever you are, where you are learning, and where you are headed to your accommodations. Na wanachama wa UDA kaunti ya Kisumu wanalalamikia kuhusu kutengwa na kuachwa gizani kwenye masuala muhimu ya chama hicho mashinani. Wakizungumza na wanahabari mjini Kisumu, wanachama hao wakiongozwa na mwenyekiti wa chama chenyewe John Odenyo wanasema kuwa licha ya kuwa mstari wa mbele kuuza sera za chama cha UDA kaunti ya Kisumu, wameendelea kuhangaishwa huku viongozi wachache wakinufaika. Aidha, wamemtaka kinara wa chama hicho na ambaye ni Rais William Samoei Ruto kuingilia kati kutatua swala hilo. That those who paved the way for UDA and William Ruto as our president now in Luo Nyanza be considered. The Johnny Come-Lets who are now busy in Nairobi holding meetings everywhere, trying to convince the DP, the president rather, to give them positions
are not fair to Luo Nyanza. Some of them did not utter the Kenya Kwanza mantra of kazi ni kazi. Today, they are seated in Nairobi, leaving us down here. We want the DP to consider us. And I want to say this. We have considered his speech, and in Bullet 13, Your Excellency, you paid a special tribute to millions of Kenyans who are hustlers, who tirelessly mobilized and campaigned for you, and you said, quoting you, they executed a historic revolutionary feat. This is the time that the feat that you talked about in your inauguration speech needs to be rewarded. Na nyufa zinaendelea kushuhudiwa katika muungano wa Kenya Kwanza kaunti ya Bungoma kutokana na uchaguzi mdogo wa useneta baada ya Moses Wetangula kuteuliwa kuwa spika wa bunge la kitaifa. Kwa sasa wanachama wa chama cha UDA kutoka maeneo bunge 9 ya Bungoma wameshikilia msimamo kuwa Mwabu Maboga awanie nafasi hiyo. Mwanahabari wetu mjini Bungoma ama wanahabari akizungumza na wanahabari wameshtumu spika wa bunge la kitaifa Moses Masika Wetangula kwa kile wanadai kuwa ni ubinafsi baada ya wabunge wa chama cha Ford Kenya kusema kwamba nafasi hiyo ni nafasi yao. In a surprising show, Ford Kenya MPs from Bungoma County are adamantly claiming that the Senate seat is their birthright. In the words of Kapchai Member of Parliament, Honorable Majimbo Kalasinga, they can't give up their birthright for what he calls a birthright plate of food. Whereas they have a right to field a candidate claiming that Bungoma Senate seat is Fort Kenya birthright is a fallacy that must not be allowed to stand. We will vehemently resist all attempts to impose a senator on us. Ilikuwa wazo letu ya kwamba wao pia wangesimama na sisi wote tuko kwa mrengo wa Kenya Kwanza. So pia hao wangesimama na sisi kusupport mheshimiwa wetu mwenye tunamsimamisha. Lakini kulingana na wao wanasema watasimamisha mheshimiwa wao, ambapo si makosa, lakini tunajaribu kuangalia Bungoma, watu wa Bungoma wanahitaji leadership, na leadership ambayo haitakuwa ya chama kimoja, haitakuwa Bungoma tu ni Ford Kenya. Lakini mnachukua vitu zote. Kwani sisi tuko Kenya gani, my friend? Angalia, look at the national government, how my own president William Samoei Ruto aliorganize vitu zake. Alipea deputy speaker alipea speaker of the National Assembly akapea Western. Deputy speaker akapatia na ikenda Rift Valley. Tunataka vitu kama hizo. Lakini kikuja vitu kwa Bungoma mnaanza kuchukua nyinyi asifu nyinyi wenyewe ndio watu, my friend. Hiyo tumekataa na hiyo inaenda kugwama round. Kwingineko ni kwa wakilishi wadi wa kaunti ya Embu wamekula kiapo cha kazi hii leo, huku Josiah Thiriku kwa mara nyingine akihifadhi wadhifa wake kama spika wa bunge la kaunti hiyo. Aidha, Thiriku amepuzilia mbali madai kwamba kumekuwepo na kesi mahakamani ya kupinga hatua yake kuwania nafasi hiyo. Thiriku tayari ameitisha kikao cha kwanza na wakilishi wadi wote hapo kesho ili kupisha shughuli za bunge kwanza rasmi. Someone has asked me about the issue of the court order. I want to confirm that no one has served us with the court order. I've confirmed with the clerk, I've confirmed with the legal director, I've confirmed with everyone here. No one has been served with the court order against anything that you've done today. Indeed, if we had received the court order, we would have abided with it. In case we are served with it, we shall abide by it. So the issue of the court order is neither here nor there. Number two, I've directed the two main coalitions as me and Kenya Kwanza to get me the leadership tomorrow, so that we constitute the two first basic committees that will facilitate the formation of other committees. I've also directed that we're going to sit tomorrow or Thursday at 2 p.m. so that we can begin the business of the House, and the rest we shall agree as we move on. The other issue is a question has been asked about my relationship with the executive. We were relating very well. This time I'm looking forward to having a better relationship and offer service to the people of Embu, but respecting the doctrine of separation of powers. We shall perform our role, they perform their role. So that's it for today. Tukitoka huko ni kwa tume ya uwiano na utangamano wa kitaifa NCIC kwa ushirikiano na shirika la kijamii la Haki Afrika na serikali ya Uholanzi
imewatuza mabalozi wa amani walioshiriki katika kampeni za amani eneo hilo. Akizungumza mjini Mombasa, mwenyekiti wa NCIC Samuel Kobia amekumbatia amani na uvumilivu wakati wa uchaguzi uliokamilika mwezi jana. Kulingana na wadau hao, ni kuwa ipo haja ya Wakenya kuendelea kudumisha amani nchini ili kuhakikisha kuwa masuala muhimu ya taifa yanaendelea na kunawiri. The theme of this year's International Day of Peace. Lazima kabila zote zionekane katika mji wetu wa Mombasa. Na katika hali ya makabila yote kuonekana, hamna mwajiri bora kama serikali yenu wenyewe ya kaunti. Ikiwa sisi tutakuwa ni katika mstari wa mbele kuiga mfano mwema, uwiano, watu kuweza kuishi pamoja. Tumeweza kuja pamoja na kuhakikisha kwamba amani inaenea kila pahali nchini. Ndio posta tunasema leo hii tuko hapa kupeana tuzo kwa wale ambao wamewezesha amani ile kuenea. Maanake kazi hii haifanywi na mtu mmoja peke yake, ni watu wengi wanakuja pamoja ndio waweze kufanya kazi hile. Mambo ya masuala ya amani ni safari ndefu ambayo inahitaji washikadau mbalimbali, na ni shughuli ambayo inafaa ikuwe ya kuendelea, isiwe ni wakati moja tunapopata amani kisha tunasahau. Kampeni ya amani inafaa kuendelea, inafaa kuwa ya msingi kwa kila mmoja. Hii kwa ufupi ni jambo la muhimu sana kwangu, kwa sababu nimeweza kuwa recognized kwa kimombo, na imenitia motisha zaidi, kwa sababu si rahisi kuzungumza na watu ili waweze kuelewa malengo na mahitaji ya amani. Na mwisho kabisa naweza sema kwamba naomba tu Wakenya wawe wakomavu, tukomae kwa njia